What does the comments you just made mean in the context of a society and world where we have to consume? So how do we live in dependent origination? How do we practically not cause harm to other beings when there's a whole infrastructure that does? 예를 들면 사자가 토끼를 잡아먹거나 뱀이 개구리를 잡아먹는 것은 악이 아닙니다. So you can't say it's bad that a lion, feeds on a moose or a snake eats frogs. 근데 생태계에서도 하지 않는 어떤 일을 한다면 그것은 악에 속합니다. But if you seek to engage in actions that are not within the bounds of natural ecology, then I think that is a bad thing. 또 생태계에서 없는 또 좋은 쪽으로 어떤 일을 한다면 그것은 선에 속합니다. But if you seek to do something that's good, that goes outside of the bounds of natural ecology, I think that is good. 그래서 이 생태계는 가치관으로 보면 안 됩니다. 이것은 자연스러움이기 때문에. So ecology, we shouldn't see it as a kind of a value system. It's not a value-based baseline, the natural ecology. 그래서 생태계의 제로 베이스에서 인간은 위로도 가고 아래도 가는 지금 성질이 있습니다. But it is a boundary in which human beings tend to either do better or do worse than the natural ecology in which we live in. 그래서 부처님께서 말씀하셨습니다. So this is why Buddha said. 이 생태계 아래로 가는 모든 악은 멈춰라. So he said, basically, don't do anything that falls below 모든 선은 가능하면 행하라. that ecology baseline and try to do as much good above the ecological baseline as possible. 그리고 스스로 그 마음을 깨끗이 하라. And develop a clean mind or pure mind. 이것이 불교다. And that is Buddhism. 그런 면에서 우리가 생태계 아래로 가는 행동이 있습니다. So from that perspective, there are actions that we human beings take that can be defined as those that fall below that ecological baseline. 예를 들어서 살펴보겠습니다. So for example, 돼지에게 음식물을 줬을 때, 돼지요. 네, So if we feed pigs, 자기가 배고플 때는 다른 돼지에게 양보하지 않고 자기가 먹으려고 합니다. so pigs they compete each other, they fight each other to get at the trough to feed. 그러나 자기가 다 먹고 배가 부르면 그 음식을 누가 먹든지 관여하지 않습니다. But a pig, once it's full, doesn't care if other pigs feed on the same trough or the same feed. 그런데 여기 사람은 이럴 수도 있고 But human beings could also act in that fashion, 또 다를 수도 있습니다. but also act in another fashion. 자기가 배고픈데도 다른 배고픈 사람과 나눠 먹을 때도 있고 So there are people who are hungry themselves who also share while they're hungry food with others. 자기 먹고 음식이 남는데도 굶어 죽는 사람을 보고도 주지 않고 킵하는 사람이 있습니다. But there are people who are actually full and cannot eat anymore their leftover food, but yet at the same time will not share their leftover food with other hungry people. 전자는 선이고 후자는 악입니다. The former is good, the latter is bad. 그러니까 악은 우리가 가능하면 멈춰야 합니다. So any bad actions based on that, we should stop. Can you speak more about how we can cultivate the wisdom and knowledge and discipline to act above that ecological baseline? 자기를 잘 살펴보면 다른 것을 이해할 수 있습니다. So if you look at yourself, see yourself carefully, it actually aids in your understanding of others. 나는 살고자 합니다. I seek to live. 그렇기 때문에 다른 생명도 다 살고자 하는 특징이 있습니다. And then you see the same tendency to want to live in everything else. 나는 내 마음껏 살지만은 다른 생명을 다른 사람을 해칠 권리는 없습니다. So I have the right to live my life as free as possible, but that freedom is limited by my right, my obligation not to hurt others. 나는 내 이익을 추구할 권리가 있습니다. I have a right to pursue profit or benefit to myself, 남을 손에 끼칠 권리는 없습니다. but not at the cost of others. 나는 사랑하고 행복할 권리가 있습니다. I have the right to be happy and to love, 그러나 남을 괴롭힐 권리는 없습니다. but I don't have the right to cause suffering to others. 나는 마음껏 말할 권리는 있습니다. I have right to say whatever I want.
그러나 남을 속일 권리는 없습니다. But I don't have the inborn right to trick others, to defraud others. 여기서 우리가 가야 할 길이 있다고 생각합니다. So among these, I think we can find a way forward. 이것이 바로 말하는 불교의 반자실 5개입니다. 네. 반자실 5가지 계율. So this is the 5 rules of Buddhism. 그렇기 때문에 이 계율을 잘 지키는 게 필요합니다. That's why it's important for you to adhere to the basic tenets of Buddhism. 그리고 타인에 대한 또는 다른 것에 대한 이해가 필요합니다. Then you also need a deep understanding of others. 그러나 우리는 인간 존재는 자기도 모르게 자꾸 자기 중심적으로 생각하게 됩니다. But human beings, we naturally tend to see the world from our self-centered perspective. 그러니까 자기 중심적으로 모든 감정이 일어납니다. So all the emotions that we feel is based on our self-centeredness. 그럴 때 이 감정에 휩싸이면 사물을 객관적으로 볼 수가 없습니다. And if you allow yourself to be inundated by these emotions, it's impossible to see the world objectively. 그래서 자기 중심성을 주로 놓으려는 그런 노력이 필요합니다. That's why you constantly need an effort, a conscious effort to try to let go of your self-centeredness. 사랑이라고 하는 것은 내가 누군가를 좋아하는 것이 아니고 So love is not you liking somebody else. 상대를 있는 그대로 온전하게 이해하는 것입니다. It's you understanding the other person as they are. 우리가 예수님의 가르침에서 본다면 So from Jesus' example, 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. so he was crucified to death. 그때 그 못을 박은 사람이 2명이었습니다. So there were 2 who actually nailed him to the cross. 그리고 또 창으로 갖고 오른쪽 옆구리를 찔렀습니다. And there was somebody who actually speared him in his sides while he was crucified. 우리가 제 같으면 If I were him, 주여 저 두 놈을 지옥에 보내주소서 이렇게 해야 될 겁니다. if I were Jesus, I would probably said, God, please God, let those 2 fall into hell right now. 그러나 예수님은 그렇게 하지 않았습니다. But Jesus didn't say so. 주여 저들을 용서하소서. He says, Lord, please forgive them. 저들은 자기 지은 죄를 모릅니다. They know not what they do. 이게 굉장히 중요합니다. That is a very important lesson. 그 두 사람은 그냥 요즘 말하면 교도소에서 사형을 집행하는 공무원입니다. So basically, those 2 people in our modern context were like people in prison guards, or who actually carry out executions. 그들은 매일매일 출근해서 사형에 선고된 사람을 십자가에 형을 집행하는 사람입니다. They probably, this was their job. They probably went to work every single day to crucify people. 예수님은 그들에 대해서 온전한 이해를 했습니다. So Jesus understood them and their task from their perspective. 그런데 우리가 죽음이라고 하는 자기 죽음이라는 문제에 부딪히면 내 문제에 집중하지 타인을 이해한다는 게 어렵습니다. But it's very difficult when you're facing your own death to not focus on yourself and actually allow yourself to focus on others. 바로 예수님은 자기가 죽는 순간에도 그 타인에 대한 온전한 이해를 했기 때문에 그것이 사랑인 것입니다. Jesus, even at the moment of his own death, allowed himself or propelled himself to understand the others from their perspective, and that is the true nature of love. 그래서 우리가 다른 것에 대한 이해의 폭을 넓히면 So if we expand our understanding of others, 마음이 평화가 오고 you gain peace of mind, 관계에서도 평화가 옵니다. and you gain peace of relationships with others. 만약에 이스라엘 사람들이 팔레스타인의 사람들에 대해서 온전히 이해하고 If Israelis understood Palestinians' perspective, 팔레스타인 사람들이 이스라엘에서 좀 이해를 한다면 if Palestinians try to understand Israelis' perspective, 어떻게 조금 해결책을 찾을 수 있을 것입니다. I think we would come closer to a solution to that issue. 우리는 모든 경우에 오직 자기만 생각합니다. But in all cases, almost all cases, we only think about our self perspective. 그래서 항상 나는 선이고 상대는 악이 됩니다. And we define ourselves as good and the others as bad. 나는 옳고 타인은 그러게 틀리다가 됩니다. I am correct and the others are wrong. 이렇기 때문에 이 문제가 해결되지 않고 있습니다. That's why these problems are intractable. 그래서 나에게 일어나는 모든 의식이 주관적이라는 것을 늘 자각해야 합니다. So it's always important for us to be conscious that all thoughts and emotions that we feel are self-centered. Thank you.